Hello, friends. Welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to present another important poem, which is written by Sylvia Plath. The title of the poem is Tulip. It's a little longer poem. Listen. Tulips. The tulips are too excitable. It is winter here. Look how white everything is, how quiet, how snowed in. I am learning peacefulness lying by myself quietly. As the light lies on these white walls, this bed, and these hands, I am nobody. I have nothing to do with explosions. I have given my name and my day clothes up to the nurses, and my history to the anesthetist, and my body to surgeons. They have propped my head between the pillow and the sheet cut cuff, like an eye between two white lids that will not shut. Stupid pupil, it has to take everything in. The nurses pass and pass, they are no trouble. They pass the way gulls pass inland in their white caps, doing things with their hands, one just the same as another. So it is impossible to tell how many there are. My body is a pebble to them. They tend it as water tends to the pebbles it must run over, smoothing them gently. They bring me numbness in their bright needles. They bring me sleep. Now I have lost myself. I am sick of baggage. My patent leather overnight case like a black pillbox. My husband and child smiling out of the family photo. Their smiles catch onto my skin, little smiling hooks. I have let things slip, a 30-year-old cargo boat stubbornly hanging on to my name and address. They have swabbed me clear of my loving associations, scared and bare on the green plastic pillowed trolley. I watched my tea set, my bureaus of linen, my books sink out of sight, and the water went over my head. I didn't want any flowers. I only wanted to lie with my hands turned up and be utterly empty. How free it is. You have no idea how free. The peacefulness is so big it dazes you, and it asks nothing, a name tag, a few trinkets. It is what the dead close on. Finally, I imagine them shutting their mouth on it like a communion tablet. The tulips are too red in the first place. They hurt me. Even through the gift paper, I could hear them breathe lightly. Through their white swaddlings like an awful baby. Their redness talks to my wound. It corresponds. They are subtle. They seem to float, though they weigh me down, upsetting me with their sudden tongues and their color. A dozen red lead sinkers round my neck. Nobody watched me before. Now I am watched. The tulips turn to me and the window behind me, where once a day the light slowly widens and slowly thins. And I see myself flat, ridiculous, a cut paper shadow between the eye of the sun and the eyes of the tulips. And I have no face. I wanted to face myself. The vivid tulips eat my oxygen. Before they came, the air was calm enough, coming and going, breath by breath, without any fuss. Then the tulips filled it up with like a loud noise. Now the air snags and eddies round them the way a river snags and eddies round a sunken rust-red engine. They concentrate my attention that was happy, playing and resting without committing itself. The walls also seem to be warming themselves. The tulips should be behind bars like dangerous animals. They are opening like the mouth of some great African cat. And I'm aware of my heart. It opens and closes. It is a bowl of red blooms out of sheer love of me. The water I taste is warm and salt like the sea.
and comes from a country far away as health. Now it is Urdu translation. Gule Lala. गुले लाला बहुत ज्यादा बरअंगेख्ता हैं यहाँ मौसम सरमा है। देखो सब कुछ कितना सफेद है, कितना खामोश है, कितनी बर्फ है। मैं अमन पसंदी सीख रही हूँ, अकेली खामोश बैठी हूँ। जिस तरह रोशनी इन सफेद दीवारों, इस बिस्तर, इन हाथों पर है। मैं कोई नहीं हूँ, मेरा शोर गुल से कोई गरज नहीं है। मैंने अपना नाम और अपने दिन के कपड़े नर्सों को सौंपे हैं और अपनी तारीख तहजीर कार को और अपना बदन जर्राहों को। उन्होंने मेरा सर तकिए और चादर के सिलवट के दरमियान निकाला, जैसे दो सफेद ढक्कनों के दरमियान एक आंख जो बंद नहीं होगी। बेवकूफ शागिर्द, ये सब कुछ अंदर समेटना है। नर्सें आती जाती हैं, वो कोई परेशानी नहीं है। वो इस तरह आती जाती हैं जैसे मुर्गाबियां अपनी सफेद टोपियों में खुश्की पर आती हैं, अपने हाथों से काम करती हैं। ये सब एक जैसी है, लिहाजा उनकी तादाद बताना नामुमकिन है। मेरा जिस्म उनके लिए कंकर है, वो उसकी रखवाली करते हैं जिस तरह पानी उन कंकरों की करता है जिनके ऊपर उसको बहना होता है। उन्हें नरमी से हमवार करता है। वो मुझे चमकती हुई सुइयों से बेहिस्सी लाती हैं, वो मुझे सुलाती हैं। अब मैंने खुद को खो दिया है, मैं सामान से बेजार हूँ। मेरी खुसूसी चमड़े की अटैची जैसे स्याह गोलियों का डब्बा। मेरे शौहर मेरे बच्चे की तस्वीर से मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहटें मेरी जिल्द को पकड़ती हैं, छोटी मुस्कुराते हुए कांटों की तरह। मैंने चीजों को जाने दिया है। एक 30 साल पुरानी माल बरदार कश्ती सख्ती से मेरे नाम और पते के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने मुझे मेरी मोहब्बत भरे राबतों से पाक कर दिया है, खौफजदा और खाली सब्ज प्लास्टिक तकिया वाली ट्रॉली पर। मैंने अपना टी सेट, अपने सूत के खुरदुरे कपड़ों, अपनी किताबों को नजरों से ओझल होते देखा और पानी मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। मैं अब एक राहिबा हूं। मैं इतना पाक कभी नहीं थी। मैं कोई फूल नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ चाहती थी अपने हाथों को खोलकर बैठूं और वो बिल्कुल खाली हूं। ये कितना आजाद है, आपको अंदाजा नहीं हो है कितना आजाद। अमन पसंदी इतनी बड़ी है कि आपको हक्का बक्का करती है और ये सब कुछ नहीं पूछती। एक नाम की ताकि कुछ छल्ले, यही है जिसके करीब आखिरकार मुर्दे होते हैं। मैं उनका तस्वुर करती हूँ, उस पर अपना मुंह बंद करना एक इस तरह की गोली की तरह। गुले लाला पहले ही बहुत लाल है, उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। उस तोहफे के कागज में से भी उन्हें सांस लेते हुए सुन सकती थी। हल्के से सफेद कपड़े में लिपटे हुए एक बेजार कुन बच्चे की तरह उनकी लाली मेरे जख्म से बात करती है। ये जवाब देता है। वो नाजुक हैं, वो तेलते नजर आते हैं, हालांकि वो मुझे दबाते हैं, परेशान करते हैं। मुझे अपनी गैर मुतवक्को ज़बान और रंग से दर्जन भर लाल रंग गर्क करने वालों को मेरी गर्दन के गिर्द लाते हैं। उससे पहले किसी ने निगहबानी नहीं की थी, अब हो रही है। गुले लाला मेरी तरफ मुड़ते हैं और मेरे पीछे खिड़की, जहां दिन में एक बार रोशनी आहिस्ता वसी और बारीक हो जाती है और मैं अपने आप को सपाट मज़हक़ खैज एक कागज के सुराख का साया समझती हूँ, सूरज की आंख और गुले लाला की आंखों के दरमियान। और मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं अपने आप को फनाह करना चाहती हूँ। शौक गुले लाला मेरी ऑक्सीजन खाते हैं। उनके आने से पहले हवा काफी पुरसकून थी, आती जाती सांस बसांस बगैर किसी हलचल के। फिर गुल लाला ने इसको शोरगुल की तरह भर दिया। अब हवा उनके गिर्द फंदा डालती और गर्दिश करती है, जिस तरह दरिया गिरह डालता और गर्दिश करता है डूबे हुए सुर्ख जंग आलूद इंजन के गिर्द। वो मेरी तवज्जो बढ़ाते हैं। ये था मस्ती करना और आराम करना पाबंद किए बगैर। दीवारें भी खुद को गर्म करती नजर आती हैं। गुले लाला खतरनाक जानवरों की तरह सलाखों के पीछे होने चाहिए। वो किसी बड़ी अफ्रीकी बिल्ली के मुंह की तरह खुल रहे हैं और मैं अपने दिल से वाकिफ हूँ। ये खुलता और बंद करता है अपने सर्फ फूल की प्याली को सरासर मेरी मोहब्बत में। मैं जिस पानी को चखती हूँ वो गर्म और नमकीन है समंदर की तरह, और उस सरजमीन से आता है जो इतना दूर है जितनी सेहत।
یہ نظم سلویا پلاتھ کی ہے. سلویا پلاتھ ٹیڈ ہیوز جو ایک برطانوی شاعر ہے اس کی بیوی تھی، لیکن اس نے خودکشی کر لی اور وہ فوت ہو گئی. کہتے ہیں کہ گل لالا یا ٹولپس اس نے ہسپتال میں لکھی جب وہ وہاں شاید کسی بیماری کی وجہ سے ایڈمٹ ہوئی تھی. اور گل لالا ایک تمثیل ہے زندگی کی خوشیوں، زندگی میں جو محبت اس سے پہلے تھی اور ہسپتال کے بیڈ پر پڑی اس مریض کو جس نے اپنے آپ کو نرسوں کے حوالے کر دیا ہے. اس کے کپڑے چینج ہو گئے، اس کا گھر چینج ہو گیا، اس کا سارا جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو گیا. اور گل لالا کی سرخی، اس کا شوق، اس کا شوق جو ہے، اس کا جو بیوٹی، جو اس کی جو بیوٹی ہے، اس کی جو خوبصورتی، دلکشی جو ہے، وہ اب اس بیڈ پر پڑے مریض کے متصادم ہے. وہ تصویر کشی کرتی ہے کہ کس طرح سے سورج کی روشنی ایک سوراخ کے درمیان سے گزرتی ہے، کس طرح سے اس کو نرسوں نے اس کے سر کو بستر اور جو اس کا تکیہ جو ہے اس کے بیچ میں سے نکالا ہے. اور وہ دیکھتی ہے کہ نرسیں جو وہ آتی جاتی ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، ان کا لباس ایک جیسا سفید لباس میں ہے، اس لیے وہ بتانے کتنی ہیں وہ اس کو تصور ہی نہیں کر سکتی. اب کون ہے وہ کہتے ہیں میں کوئی نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنا وجود کھو چکی ہوں، کیونکہ میں نے ان کو نرسوں اور ڈاکٹروں کے حوالے کیا ہے. پھر اس کی یادیں واپس لوٹتی ہیں اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کی زندگی ایک زنگ آلود انجن کی طرح ہے. شاید اس کا اپنی کشتی ہو یا اپنی ناؤ ہو، اس کی جو پڑی تھی تو اس کا تصور کرتی ہے. لیکن آخر پر وہ کہتی ہے کہ اب جو میری جو زندگی ہے، یعنی دیوار بھی مجھے لگتا ہے کہ گرم ہو رہی ہے، اور گل لالا اب اس کو لگتے ہیں کہ جیسی خطرناک جانور ہے جو سلاخوں کے پیچھے تو ہیں لیکن اپنا منہ کھولے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں وہ افریقی بلی، افریقی بلی کہتے ہیں، لیپرڈ کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹائیگر کو بھی کہہ سکتے ہیں. افریقی بلی لیپرڈ کی طرح ہے، اور وہ کھلتا اور بند کرتا ہے. ایک بہت خوبصورت ایک نظارہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹولپ جو ہے وہ بند ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے. اور اس کیا کرتا ہے وہ جس پانی کو چکھتی ہے، اس کو سمجھ لگتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ نمکین ہے سمندر کی پانی کی طرح، اس لیے وہ چکھ نہیں سکتی ہے. بالکل اسی طرح اس کو لگتا ہے کہ اس کی صحت جو ہے وہ بہت دور ہے. اس کو ایک سرزمین جو دور، ایک سرزمین جو ہے اس کے ساتھ مشابہت کرتی ہے، وہ استعارہ کے استعمال کرتی ہے. وہ اس سرزمین سے آتا ہے جو اتنا دور ہے جتنی صحت، یعنی اس کو لگتا ہے کہ میری صحت اور صحت مند ہونا اور مجھے واپس لانا وہ بہت دور کی بات ہے. جس طرح سے یہ پانی جو بہت دور سے کہیں سے آتا ہے، سمندر سے آتا ہے، لیکن وہ چکھ نہیں سکتی ہے. تو اس طرح سے گل لالا جو ہے وہ ایک تمثیل کے طور، ایک ایز اے سمبل استعمال ہوا ہے. اور یہ سمبل جو ہے کیونکہ پھول ہے اس لیے زندگی سے بھرا ہے. اس کی سرخی جو ہے وہ اس کی پہلی زندگی اور اس کی اب کی زندگی کے درمیان ایک تقابلی جائزہ پیش کرتی ہے کہ وہ کیسی کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی صحت مند زندگی تھی، اب اس کو لگتا ہے کہ وہ ہاسپٹل کے بیڈ میں اب اس طرح قید ہوئی ہے
کہ وہ باہر کا نظارہ جو ہے, جو پہلی زندگی جو اس کی تھی, اب اس کو لگتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گی. کہتے ہیں کہ اس کو یہ جو سلویا پلاٹ ہے, اس کو کسی نے ایک گلدستہ پیش کیا ہسپتال میں ہی, اور اس گلدستے کے ساتھ ہی اس نے یہ نظم لکھی ہے. ایک بہترین تمثیلی نظم ہے. اس میں بہت ساری تصویر کشی کی گئی ہے, اس میں بہت سارے استعارے استعمال ہوئے ہیں, لیکن ایک بات جو ہے وہ ہسپتال کے بیڈ اور اس کمرے کو ایک قید کی حیثیت سے دیکھتی ہے, اور باقی دنیا جو باہر ہے اس کو اس سے مماثلت تو ہے نہیں, لیکن اس کو دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے یہ بیڈ, یہ کمرہ اس دنیا سے بالکل مختلف ہے جس دنیا میں وہ پہلے ہوتی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلویا پلاٹ نے یہ نظم اس وقت لکھی ہو جب اس کو اپنے ہسبینڈ, اپنے شوہر ٹیڈ ہوز کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بگڑ گئے تھے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیڈ ہوز کا معاشقہ کسی اور سے چل رہا تھا, اور سلویا پلاٹ نے اس کے غم میں جوانی میں ہی خودکشی کر لی. So friends, this poem is a symbolic representation of the world that lies in the hospital room and on the hospital bed where the poet had been admitted for some ailment. She doesn't say what ailment it was, but in the history books, it is written that she was suffering from appendicitis, which was removed. And the world appears to her to be different in the hospital room. But the tulips, the beautiful, the sparkling, the amazing, the colorful tulips bring her the memories of the world outside. But at the moment, she feels that she has lost herself. She has no identity. Her clothes are gone. She has completely given up to the nurses and doctors who give her injections, who give her numbness with needles, and who come and go. That is her life at the moment. But beyond that, she thinks of the sea. She thinks of her past. She thinks of her life before coming to the hospital room, and finds a great comparison between then and now. And she feels that this hospital room is something totally different. And when she looks at the flowers, because of her illness, because of the hospital room, even the flowers at times look to her like opening up their mouth like an African cat. And she finds that even the water that she actually drinks tastes salty. And she feels that it comes from a far off land. And that land and her health are one. If that land is far away, her health is also far away. Now, as I told you in Urdu, that it's believed that a friend presented a bouquet to Sylvia Plath when she was in hospital. And this poem was composed after that. Or it could be that she had strained relations with her husband, and the beauty of her past life
and the present strained life that are compared with each other. But anyway, this is a very beautiful poem where tulips present the life full of glamour, full of beauty, full of colors, and the hospital bedroom where the life is at standstill, same because the nurses are the same. They wear the death. She has given her clothes. They are treating her. She has nobody. She has no control over anything because she is under the control of the doctors and the nurses. But the life outside, where she thinks of her boat, she thinks of the sea, she thinks of the world outside, which appears to her to be totally different. I hope you like the poem, and I would, as usual, request you to like, share, and subscribe to my channel. Thank you.